Hello, my dear achievers. How are you all? Hope you are doing good. Great. Hi. చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా బాగున్నాను కాబట్టి సో ఎంతసేపు లేదు ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను ఆజాద్ హాయ్ ఎవ్రీవన్ గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ యా ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద సెషన్ నో వరీస్ ఓకే సో సమ్ డిలే బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇష్యూ దట్స్ ఇట్ యా హాయ్ సాయి పార్దు రైట్ గుడ్ మార్నింగ్ యా ఈశాలి గుడ్ మార్నింగ్ లైవ్ రావట్లేదా వస్తుంది నా లైవ్ వస్తుంది లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఆల్సో ఇట్స్ కమింగ్ లైవ్ ఈస్ కమింగ్ yes happy bogi to all and happy sankranti in advance okay chalo like pranita sudhamalla hi Pinky, hello. Yes, beta. So we are going to rock this session like assistant basis Super 30. Already we have done Super 30 for PS board. So that 30 questions and these 30 questions will become 60 for all the boards. Okay now. Andarki vastadi Prem Kumar. Good morning. Chalo beta, we'll start the session without any delay. Chalo, important notes in description. Okay, important notes in description ante మన లైవ్ కింద ఉన్న నోట్స్లో ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన లైవ్ కింద కొంచెం మ్యాటర్ ఉంది నాన్న కంటెంట్ ఉంది ఆ కంటెంట్ ఏంటంటే ఇదే ఇక్కడ మన లైవ్ కింద ఏముంది నాన్న ఇక్కడ చూడొచ్చు యాసిడ్స్ బేసెస్ షార్ట్ నోట్స్ విత్ ఈజీ ట్రిక్స్ ఓపెన్ నఫ్ ఓకేనా ఇది ఉంది కదా ఆజాద్ కరెక్ట్ చూడరా ఓకే సో ఇట్లా నాన్న ఇట్లా లింక్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనం ఇక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతాము ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ ఇచ్చేసి ఓకే సో మనం మన నోట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ నోట్స్ బెటా మీకోసం నేను స్వంతంగా తయారు చేసిన నోట్స్ దాని తర్వాత ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అని ఉంది కదా ఫ్రీ రీసోర్సెస్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రీ రీసోర్స్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ అలాగే ఇట్లా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది సో దాంట్లో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నోట్స్ ఉంటాయి నాన్న ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నోట్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది okay so download these notes in the session so this is what beta notes okay so coming to the very first question what are indicators ante enti Vaishnavi hello beta what are indicators can anyone crazy good morning Lakshmikant yes so what are indicators are nothing but what beta those substances which change their color and odor so odor ante endi na smell okay those substances which change their color and odor okay in different types of substances are called indicators Aparav good morning are called indicators right yeah so indicate the presence of acid and base is also you called indicators only okay good morning Varun Vaidya okay so there are many indicators are there natural indicators and synthetic indicators natural indicators are what better the indicators which are available in the nature is called natural indicators and synthetic indicators the indicators which are man made okay and the indicators which are prepared in the laboratory are called synthetic indicators okay so now ikkada entante manaki okay those substances which change their color and odor so that smell in different types of substances are called what beta indicators so which are used to
which are used to identify the nature like acidic అయి ఉండొచ్చు or basic nature of the substance. సో ఎస్టిక్ నేచరా బేసిక్ నేచర్ అనేది సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఎస్టిక్ నేచర్ బేసిక్ నేచర్ గురించి చెప్పేది. ఓకేనా? శ్రీను సబావత్ గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఇండికేటర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ indicators, right? So moving ahead with the next question. What type of, so name the acid present in the following. సో వీటిలో ఉన్నటువంటి యాసిడ్ ఏంటి అని చెప్పి అడగడం జరుగుతూ ఉంది. ఏం తక్కువగలరా రే? ఒకటి ఏం తక్కువైందిరా నీకు? హైపర్మెట్రోపియా కాదు, మయోపియా కాదు, ప్రెస్బోపియా తక్కువైనట్టుంది అంతే. నాన్న అందరికీ, నాన్న టీఎస్ ఏపీ సిబిఎస్ఈ అందరికీ, నాన్న ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అందరికీ నేను కామన్గా చేస్తున్నాను, క్వశ్చన్స్ అందరికీ యూజ్ అయ్యేలాగా. సో నో వరీస్, రైట్? సో టొమాటో యొక్క వాట్ బెటా లైక్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as గుడ్ మార్నింగ్ తన్మయ్ శ్రీ. సో టొమాటోలో ఉండే యాసిడ్ ఏంది నాన్న? టొమాటోలో ఉండే యాసిడ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ రా, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ నాన్న. టమాటోలో ఉండే యాసిడ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. సో వెనిగర్లో ఏముంటుంది నాన్న? వెనిగర్లో వచ్చేది ఎసిటిక్ యాసిడ్ రా, ఎసిటిక్ యాసిడ్. టామరిన్లో ఉండేది ఏంటంటే టార్టారిక్ యాసిడ్ రా, టామరిన్లో ఉండేది టార్టారిక్ యాసిడ్. ఓకే, జోష్ తక్కువ అయిందా? జోషా? శ్రీకాంత్ సర్కి ఫౌజియో బందూక్ ఉఠా దో, రైట్? జోష్ 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 జోష్. నేను క్లాస్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే అదోలా ఉంటుందని చెప్పి మీరు చెప్పడమే కానీ నాకు కూడా తెలీదు. చూడు, క్లాస్ వైపే చూడు, కాదని ఇంకేది చూసినా నీకు నెక్స్ట్ డే ఉండదు. నెక్స్ట్ బెటా. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యాంటాసిడ్ వర్క్స్. యాంటాసిడ్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? సో వి నో దట్ యాంటాసిడ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు వాట్ బెటా? Antacids are used to ఏమేం పింకీ? ఏ ఏంది? ఏ I'll explain, no worries. ఓకే, సో యాంటాసిడ్ అనేది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అని అడిగారు. సో యాంటాసిడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు వాట్ బెటా? లైక్ neutralize the excess acid which is present in the stomach, right? So that way it will work. Okay, so what we can say beta, acidity is caused by the excess acid. Okay, లేదంటే excess acid అనే బదులు దాని పేరు కూడా రాద్దాం కదా. ఓకే, excess of hydrochloric acid, excess of hydrochloric acid. Okay, excess of hydrochloric acid in stomach, okay. So what we can say, antacid ఏంటంటే దాని యొక్క నేచర్ ఏంది? ఈజ్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. యాంటాసిడ్ ఈజ్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. యాంటాసిడ్ అనేది మనకి బేసిక్ నేచర్లో ఉంటుంది అన్న. యాంటాసిడ్ ఈజ్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ న్యూట్రలైజెస్ excess acid excess of acid. Okay, and what it will do beta? It provides or gives relief from the pain and gives relief from
pain caused by what beta? Acidity. Drakshayani, good morning, happy bogi to you also and to your family members also. Right? Is this clear, Nana? ये क्लियर है? అరే ఇందానికనే నాకు డైలాగ్ ఇచ్చిరా క్లాస్ చెప్పండి అంట సీరియస్గా చెప్పినారు. మరి నేను జోక్ వేస్తే అంత సీరియస్గా చెప్తే మళ్ళీ నాకు భయం వేసింది, అసలే గుండెల్లో దడబుడుతుంది. నాది లబ్ డబ్ బదులు దడ్ 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 అంటుంది. క్లియర్? చలో బేటా, మూవింగ్ అహెడ్. A few drops of sulfuric acid is added to water before electrolysis. Why? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కొన్ని యాసిడ్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు, యాసిడ్ అనేది ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు బిఫోర్ what we are going to do బేటా, బిఫోర్ లైక్ డూయింగ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసే ముందు మనకి యాసిడ్ని ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు వాటర్కి? ఓకేనా, ఎందుకు చేస్తారు నాన్న యాసిడ్ని వాటర్కి? to perform better conductivity of water. So as we know that acids are good conductors of electricity, right? Acids are good conductors of electricity. So good conductors of electricity అంటే ఏమవుతుంది మనకి? సో ఈ యాసిడ్ని యాడ్ చేయడం వల్ల వాటర్ ఇంకొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఎలక్ట్రిసిటీని ఇంకొంచెం బెటర్గా చేస్తుంది. ఓకేనా, సో వాట్ వీ కెన్ సే, సో యాసిడ్ మేక్స్ what better? Water better conductor. Acid makes water better conductor. So to conduct electricity, already we know that water is also conductor of electricity, but ఏం చేస్తుందంటే యాసిడ్ ఇంకొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, వాటర్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, क्लियर बेटा? आगे चलेंगे. Shall we move ahead beta? Right, moving ahead. Which gas is evolved when metal carbonates or metal hydrogen carbonates? So metal carbonates అంటే ఏంటిందన్న ఇక్కడ మెటల్ ప్లస్ కార్బోనేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మెటల్ హైడ్రోజన్ మెటల్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బోనేట్ ఉంటుంది, రియాక్ట్స్ విత్ డైల్యూట్ యాసిడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెటల్ కానీ మెటల్ కార్బోనేట్ కానీ అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ కానీ metal hydrogen carbonate gaani, so if both react, what will happen beta? Okay, both react with acid plus acid. Okay, so what it will produce? It will produce salt, carbon dioxide gas and water. Nana water ne release chestadi. So the answer is what beta? Answer carbon dioxide gas. Answer is what beta? Carbon dioxide gas is released. So let me write carbon dioxide gas. Is this clear? Hydrogen gas రాదు నానా. Sarath hi, Navyasri Dade, carbon dioxide. చెప్పానా, మొత్తం చెప్పేశాను, ఇది చెప్పలేదు అనేది ఏం లేదు. ఎవరు మారుతి సార్ చెప్పారా మీకు? వన్ షాట్. మీకు మారుతి సార్ చెప్పాడనా యాసిడ్ బేసిస్ ఏపీ బోర్డ్ ఆర్ టీఎస్ బోర్డ్? ఇట్ ఈస్ మనోజ్ హాయ్. ఓకే, యా, corresponding salt and carbon dioxide and water. Yes, but what did he ask? It is one mark question.
సో కార్బోనేట్స్ రియాక్ట్ విత్ డైల్యూట్ యాసిడ్స్ అంటే ఏమొస్తుంది బిడ్డ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది. Telugu crazy experiment. This is AP board which is done by Maruti sir only. I think he explained. Right? Shall we move ahead, beta? Shall we move ahead? Is this clear, Nana? Yes, yes. Shall we move ahead? Just confirm me. Right. Next. Which bases are called alkalis? Alkali ani ఏ bases అంటాము? Give example. Array, Azad, don't separate. I told you very clearly that this is for all the boards. ఇది అందరికీ ఉంది, సేమ్ టాపిక్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ అనేది అందరికీ రిపీట్ అవడం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆల్కలిస్. అరే ఆజాద్ నువ్వు నాకు దొరికినావు అనుకో కొట్టేస్తారా నేను. నందు హాయ్, వై బాయ్. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే బెటా, ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ బెటా, వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్. ఓకేనా, వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయ్యేటువంటి బేసెస్ ఏమంటాం నాన్న, ఆల్కలిస్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్, వాటర్ సాల్యుబుల్ bases are called alkalis. Water soluble bases are called alkalis. So give example of alkalis. Example em తీసుకోవచ్చు నాన్న, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోవచ్చు, ఎట్సెట్రా. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా alkalis. ఓకే, చైతు హాయ్, రాజ్ కుమార్ రసం హాయ్, రుసుమా రసమా, రైట్. షల్ వి మూవ్ హెడ్? నందు ఫస్ట్ ఇయర్ అయినా నీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో యాసిడ్ బేసెస్ చాప్టర్ ఉంది కదరా. షల్ వి మూవ్ హెడ్ బేటా? రైట్, ఆజాద్ నిన్న కదరా టీఎస్ బోర్డ్కి చెప్పింది కెమికల్ బాండింగ్. విచ్ రెమెడీ యూ విల్ సజెస్ట్ ఇఫ్ సమ్ వన్ ఇన్ ఫ్యామిలీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎసిడిటీ అండ్ వై? ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ రెమెడీ అంటే ఏది యూజ్ చేస్తారు? ఓకే ఉమా, రైట్. సో ఒక పర్సన్ మీ ఫ్యామిలీలో ఏదో ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే ఒక వ్యక్తి మాత్రం, ఒక పర్సన్ మాత్రం ఏం చేస్తుందంటే కడుపు పట్టుకొని స్టమక్ పట్టుకొని లైక్ బాధపడుతూ ఉన్నాడు. ఈస్ గెటింగ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద స్టమక్. సో ఎట్ ద టైమ్ విల్ యూ గో అండ్ డూ లెమన్ వాటర్ ఇస్తారా రపై, ఏ లెమన్ వాటర్ తాగు కడుపులో మంట కదా తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి రెమెడీ అంటే విచ్ ఈజ్ లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యూర్ ద డిసీజ్ అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇది ఇంట్లో దొరికేటువంటివి. ఓకేనా, ఇచ్చేసి పోయి లెమన్ వాటర్ తాగు తగ్గిపోతుంది అని అన్నారు అనుకో, పాపం వాడు చచ్చిపోతారు రా భయ్. మీరు లెమన్ వాటర్ ఇచ్చారు అనుకో వాడు చచ్చిపోతాడు. రైట్, సో ఇంట్లో మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అవైలబుల్ ఉండదు కాబట్టి వీ కెన్ గివ్ బేకింగ్ సోడా. ఓకేనా, బేకింగ్ సోడా సొల్యూషన్. రైట్, baking soda solution. Okay, because what beta? Because it acts as a antacid, okay, which neutralizes, just a minute beta.
Yes, no, no. So here which neutralizes excess of acid. Nothing better. Excess of acid, which neutralizes excess of acid, right? So this is what beta answer for the question, right? పోలేదురా రే అజయ్, నువ్వు ఆపరా రే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ పిహెచ్? సో పిహెచ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఈస్ పిహెచ్? సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై పిహెచ్? మరి పిహెచ్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? సో హియర్ పిహెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా, which is negative logarithm of H plus ion concentration. So pH is what beta? Negative logarithm of H plus ion concentration, లేదంటే H3O plus ion concentration అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి బెటా, మనకి ఇక్కడ pH is defined as what beta? pH is defined as negative logarithm of H plus ion concentration, H plus లేదంటే H3O ప్లస్ అంటాం కదా, అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్, H plus or H3O plus ion concentration. సో నీ రూపాంతరం చెందుడికి ఏం రిప్లై ఇవ్వాలరా? ఓకే, సో pH is what beta? It is defined as a negative logarithm of H plus or H3O plus ion concentration. Okay, clear na? గుడ్ మార్నింగ్ సంజన. నిన్ననే ఎదురా కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పింది. Is this clear? Is this clear Nana? అరే ఇది అందరికీ రా ఆజాద్, అనవసరంగా వేరు చేసి మాట్లాడకు, అందరికీ ఇది రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ యాంటాసిడ్స్ అండ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. జస్ట్ ఏ మినిట్ బేటా. హాయ్ అల్ఫియా.
Yes, but I am not talking phone. I am checking this battery. Battery charge is completed, so that I am changing that battery. Okay, so I am checking the battery issue, right? Okay, so like what are antacids? Okay, so here what we can say, beta, the compounds are those compounds are substances అని కూడా చెప్పొచ్చు. Those compounds are substances which neutralizes what, beta? Excess of acid in stomach. Excess of acid in stomach. Excess of acid in stomach. Okay na? So example what we can say, beta? Example what we can say, milk of magnesia. Milk of magnesia. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏం తీసుకోవచ్చు, బేకింగ్ సోడా కూడా తీసుకోవచ్చు. బేకింగ్ సోడా కూడా తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్? ఓకే, ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? యా, బేకింగ్ సోడా ఓన్లీ. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? అరే 26 మెంబర్స్ ఉన్నారా, లైక్స్ మాత్రం పడతలేవు రోజు సెషన్కి. ఆపరా అజయ్. అండ్ చూడండి నేను. రైట్, నెక్స్ట్. సో టూ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై. టూ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ what beta? Tested with universal indicator. Two solutions x and y are tested with universal indicator. So solution x turns orange whereas y turns red. Solution x turns orange and whereas y turns red. So which of the solutions is stronger acid? Okay, now okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ సొల్యూషన్ స్ట్రాంగర్ అంటున్నాడు. యాజ్ వి నో దట్ బై రెడ్ కలర్ టర్న్ అయితే అదని ఏమంటాం నాన్న? రెడ్ కలర్ టర్న్ అయితే ఏమంటాం నాన్న? అది స్ట్రాంగ్ కదా. సో రెడ్ కలర్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి రెడ్ కలర్ టర్న్ అవుతుందంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ బెట వై. సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, వై ఈజ్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. వై ఈజ్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. వై ఈజ్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. ఓకే, యాజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్. యాజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ of red color. As the strength of red color okay, as the strength of red color is more than orange on the universal indicator scale. Okay na? So this is what beta answer for the question. This is answer for the question. Clear na? Is this clear? Yeah, Akshita, hi. ఆజాద్ గానికి ఏమో అవుతుంది, నాకు అర్థమైతలేదు. Right, beta? Shall we move ahead, beta? అరే దీని బ్యాటరీ రా నేను చెప్పింది. ఇది మన మైక్ బ్యాటరీ అయిపోయింది, బ్యాటరీ వేరే చేసా.
Right? Shall we move ahead? Yes, Nana. ఎక్కుతుంది దించుతా మొత్తం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ కెమికల్ నేమ్ అండ్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా. వాట్ డిడ్ యూ ఆస్క్ బేటా? రైట్ కెమికల్ నేమ్ అండ్ కెమికల్ వాట్ బేటా? ఫార్ములా ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా. కెమికల్ నేమ్ అండ్ కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ washing soda. What is chemical name and what is chemical formula of washing soda beta? So chemical name is what beta? Sodium carbonate. Chemical name indra sodium carbonate. Chemical name is sodium carbonate. So next chemical formula. What beta? Na2CO3 dot 10H2O. Na2CO3 dot 10H2O. Okay na? Right? Yeah, chemical name is sodium carbonate and chemical formula is what beta? Na2CO3 dot 10H2O. Ritesh, thank you and wish you the same. Joyce, hi. నానా 10H2O కంపల్సరీ ఉంటుంది బేటా. వాషింగ్ సోడా అన్నాడు కాబట్టి 10H2O కంపల్సరీ రాయాలి, 10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కంపల్సరీ రాయాలి. ఓకేనా? క్లియర్ నానా? It is used in laundry. It is used in like a glass industry. It is used to what beta? Manufacture the sodium compounds such as boric acid and all. Thank you. Wish you the same. Right? Moving ahead beta. Next. So the three acidic solutions A, B and C, pH is equal to 0, 3, 5 respectively. Okay na? So 3 acidic solutions ఏమన్నా ఇక్కడ A, B, C ఇచ్చినాడు. ఓకేనా? Yeah, removing permanent hardness of water also. Yes beta. Right? So A, B, C ఉన్నాయి. So that యొక్క pH A కి 0, 3, B కి 3 and C కి 5 ఇచ్చినాడు అన్న. So which solution has the highest concentration of H plus ions and which solution has the lowest concentration of H plus ions? So ఈ రెండిట్లో నాన్న దేనికైతే pH వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో దాంట్లో హైయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, దేనికైతే pH ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి వాట్ బేటా? H plus ion కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. రైట్? We'll see beta. Right? Bio buddy. Bookworm, no yaar? Yesterday bookworm, today bio buddy. Okay. Right beta? So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి what is the answer beta? ఇక్కడ solution A. ఫస్ట్ దానికి ఏంది? Solution A with pH is equals to 0, with pH is equals to 0 has highest concentration of H plus ions, has highest concentration of H plus ions, has highest concentration of H plus ions, highest concentration of H plus ions. So next beta, solution C with pH is equals to 5, okay, has lowest concentration of H plus ions, lowest concentration of H plus ions. Right? Yes beta. 0 అంటే మనకి pH scale లో lowest value కాబట్టి అది answer. No problem. The question is given like that only we should be considering. 0 to 14 ఉంటుంది కదా, 0 to 7 pH scale లో 0 to 14 ఉంటుంది. 0 to 7 is acidic and 7 to 14 is basic.
నోబితా ఏందిరా? Okay, bookworm. Okay, bye buddy. What's your actual name? What is how? Sanjana, for what you are asking? Samir baby, hi. H plus ion concentration. ఎక్కువ ఉంటే అసిడిటీ ఎక్కువ, తక్కువ ఉంటే అసిడిటీ తక్కువ. రైట్, దట్స్ ఇట్ బేటా. మూవింగ్ అహెడ్ విత్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఓకే జాన్వి, హెచ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ నాన్న, హైడ్రోజన్ పైన పాజిటివ్ అయాన్ అంటే దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాయి కదా, అది ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఇన్ సబ్స్టెన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్? సో వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ నథింగ్ బట్ వాట్ బేటా? So which consisting of fixed number of water molecules, which consisting of what beta? Fixed number of water molecules. దాని ఏమంటే వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వాటర్ ఆఫ్ crystallization, water of crystallization is the fixed number of, is the fixed number of, is the fixed number of what beta? Water molecules present in, water molecules present, is the fixed number of water molecules present in one formula of, one formula of unit salt, one formula of unit salt, okay now. So example ఏంటనే ఇక్కడ హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకోండి. హైడ్రేటెడ్ copper sulfate, hydrated copper sulfate, okay, CuSO4 dot 5H2O, CuSO4 dot 5H2O. Here, yeah, Tony, what is your doubt? You ask a doubt. Here, what is happening beta? Here, like 5 water molecules are there, no? Here 5 water molecules, 5H2O signify 5 molecules of water of crystallization, signify 5 molecules of water of crystallization, 5 molecules of water of crystallization. Right? Yeah, calcium hydrate, gypsum is also hemihydrate, plaster of Paris, Nana. So this is for 2 marks question. Right? Saturday, Nana, chemistry quiz on Saturday. Right? Shall we move ahead, beta? ఇది ఎవరు రాది 3H2O పెట్టినాడు? అప్పారావు, you did mistake beta, see? Yes, Tony.
right? Next beta. So acid do not show acidic behavior in the absence of water but do so in water. So justify this statement with the help of chemical equation. Good morning Ajay. Pinky ఏం చెప్పాలన్నా? గుడ్ మార్నింగ్ రాజ్ కుమార్. అరే ఆల్రెడీ 1 అవర్ కూడా కాలేదు, 14th క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసాను. ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అంటే ఎట్లా చెప్తాను చెప్పండి? 40 minutesలోనే 14th క్వశ్చన్స్కి వచ్చేసాను. Right beta. So acid do not show acidic behavior in the absence of water but do so in what beta? Do so in water. Justify the statement with the help of what beta? Chemical equations. Okay. So what is happening beta? Acids em chestante acids ionize. Okay. What? In aqueous medium. సొనారిటీ ఫార్ములా చెప్తే వెళ్ళిపోతా. సొనారిటీ ఏందిరా? సొనారిటీకి ఫార్ములా ఏముందిరా? సొనారిటీ ఈజ్ వాట్ బెటా? విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ రింగింగ్ సౌండ్. ఓకేనా? యాసిడ్స్ అయనైజ్ ఇన్ aqueous మీడియం. aqueous మీడియం అంటే ఏంది నాన్న? In aqueous medium. Acids ionize what beta? In aqueous medium to form hydrogen ions. To form hydrogen ions. To form what beta? Hydrogen ions. Acids ionize hydrogen ions. So these hydrogen ions cannot exist alone. Cannot exist alone. These hydrogen ions what beta? They cannot exist alone. Okay, so they exist after what beta? Combining with water molecules. Combining with water molecules. They exhibit after combining with water molecule. Thus aqueous hydrogen ions. Okay, so what beta? Which are responsible for acidic behavior. Which are responsible for acidic behavior. Which are responsible for what beta? Acidic behavior. Which are responsible for acidic behavior. So can exist in the presence of water only. So acidic behavior can exist in the presence of water only. Presence of water only. So water లేకపోతే అవి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వాట్ ఎవర్ ద H plus ion is released, no, which combine with water and it will form what beta? H3O plus ion, which produces H3O plus ion. ఏమైందిరా ఆజాద్? మళ్ళీ ఏమైంది? రైట్, ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? సో యాసిడ్స్ ఏంటంటే సింగిల్గా H ప్లస్ అయన్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, వాటర్తో కంబైన్ అయిపోయి H3O ప్లస్ లాగా లైక్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ షో acidic behavior in the presence of water only. ఓకే, బ్రేక్ లేదు, ఏం లేదు. 14 క్వశ్చన్స్, ఇంకో 16 క్వశ్చన్స్ అయితే అయిపోతుంది. Yes, is this clear?
Okay, moving ahead. So a compound X constitute of baking powder. Okay, it is used as an antacid. When X is heated, it gives out a Y, which, when passed through lime water, turns it milky and salted. So it is formed, which is the main constituent of washing powder. Identify X, Y, Z, and write the balanced chemical equation for the reaction involved. So constituent of baking powder in the ఓకే ఆజాద్ అరే ఆపరా నీ ఎక్సకాలు గుడ్ మార్నింగ్ నాని యా క్విజ్ ఉంది నాన్న విల్ కన్ఫర్మ్ యూ ఓకే ఈశాలి వాట్ ఈస్ వామ్మో రైట్ బేటా సో ఎక్స్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ యొక్క కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఏంద్ర బేకింగ్ సోడా ఓకేనా సో బేకింగ్ సోడా ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బేటా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఎక్స్ ఈజ్ వాట్ బేటా ఎక్స్ అనేది సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఓకేనా సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ వాట్ ఇస్ దట్ బేటా NaHCO3 sodium hydrogen carbonate NaHCO3 ఓకేనా సో నెక్స్ట్ y is what beta calcium when X is heated gives out Y okay దీని NaHCO3 ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో Y is what beta కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఓకేనా మనకు తెలుసు కదా కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంది Na2CO3 అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బేటా లైక్ when we pass through lime water turns it milky and the salt Z is formed సో Z ఏమవుతుందని ఇక్కడ లైమ్ వాటర్ని మిల్కీ చేస్తుంది కదా ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది Z ఏమవుతుందని ఇక్కడ సో దీస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అంటే లైమ్ వాటర్ ఏంద్ర కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ విత్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఏమవుతుంది మనకి CaCO3 వస్తుంది ఓకే దిస్ ఇస్ కాల్షియం కార్బోనేట్ సో Z ఏంటి మనకి కాల్షియం కార్బోనేట్ CaCO3 ఓకేనా కాల్షియం కార్బోనేట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ calcium carbonate okay this is lime water and plus H2O అనేది వస్తుంది కదా ఇదేంటిది ఈక్వేషన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ XYZ వచ్చింది రైట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో Z ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి NaHCO3 ఉంది కదా NaHCO3 ఓకేనా సో దీన్ని హీట్ చేసాం అనుకో బిడ్డ ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే దీన్ని హీట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి Na2CO3 వస్తూ ఉంది ఇక్కడ Na2CO3 వస్తూ ఉంది సో దాంతోపాటు ఏమొస్తుందన్నా కార్బన్ డయాక్సైడ్ వస్తుంది వాటర్ వస్తుంది ఓకేనా కార్బన్ డయాక్సైడ్ వస్తుంది అండ్ వాటర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో విల్ బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ సో కీప్ 2 here దెన్ దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్ right is that clear Anna is this clear hello Mary Fauzi are you there Srikanth Sir की फौजी हो yes moving ahead so a solution of substance X is used for the testing carbon dioxide identify X and what will be the its reaction with carbon dioxide write a balanced equation for the reaction so ఇక్కడ ఏంటంటే a solution of substance X అనేది X అనేది దేనికోసం చేస్తున్నాం బేటా కార్బన్ డయాక్సైడ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం టెస్ట్ చేయడానికి సో ఎక్స్ వాట్ విల్ బి ఇట్స్ రియాక్షన్ విత్ కార్బన్ డయాక్సైడ్తో రియాక్షన్ ఏముంటుంది ఓకే రైట్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది
రాయమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి సో టెస్ట్ చేయడానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది బెట మనకి ఎక్స్ ఈజ్ వాట్ బెట కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఎక్స్ ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ CaOH2, ఓకేనా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనము దీనికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయిరా, లైమ్ వాటర్ అంటాము, లైమ్ వాటర్ అంటాము, లేదంటే స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాము, స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాము, లేదంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అని కూడా చెప్తాము, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, రైట్. సో నౌ సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ, రైట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ అని అడగడం జరిగింది, ఓకేనా. సో డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఏంటంటే డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ what beta calcium carbonate, formation of calcium carbonate, okay, lime water turns due to the formation of calcium carbonate lime water turns milky when lime water turns milky, okay, when carbon dioxide gas, okay, passed through it, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనము లైమ్ వాటర్ని యూజ్ చేస్తాం, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని యూజ్ చేస్తాం, ఓకేనా. సో డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ CaCO3 ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ లైక్ లైమ్ వాటర్ అనేది లైక్ ఏమవుతుందట, లైమ్ వాటర్ అనేది మిల్కీ వైట్ లాగా టర్న్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ లైక్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, సో బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి తెలుసు కదా, లైమ్ వాటర్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ CaOH2 lime water plus what beta will be sending carbon dioxide, so what it will form beta, it will form calcium carbonate and water, this is the answer for the question. Is this clear, Nana? ఏం మారిపోలేదు రే, ఓడేమో ఫాస్ట్ చెప్పండి సార్ అంటాడు, ఇంకోడేమో మాట్లాడతలేడు అంటాడు. ఏమిరా ఇట్లా చెప్పు, ఏమిరా బాలరాజు, ఏం చేసేది చెప్పు ఆజాదు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? వాట్ ఈస్ PCC ఏంద్ర అరే ఆడ. గుడ్ మార్నింగ్ జోనస్. మూవింగ్ అహెడ్, సో a solution of substance X is used to testing the carbon dioxide. Again same, write the equation of the reaction X with carbon dioxide and how X is obtained. Write a chemical equation. అంటే ఫస్ట్ X తోటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని టెస్ట్ చేయమన్నాడు, రియాక్షన్ చేయమన్నాడు. దాని తర్వాత ఈ X అనేది ఎట్లా వస్తుంది కెమికల్ ఈక్వేషన్ కూడా రాయమని చెప్పిండు, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ బట substance what X is lime water beta, substance X is lime water, what is that beta, calcium hydroxide CaOH2 ఓకేనా. సో దానికి ఈక్వేషన్ ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది కదా, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్
okay, which is aqueous. Okay, we are sending what beta, carbon dioxide through it, carbon dioxide gas. Okay now, so what we are getting na, we are getting calcium carbonate as a solid. Okay, calcium carbonate as a solid, plus what beta, water is what beta, liquid, water is liquid. Okay now, ఏం మారిన రాజే వానికి తయారు నేను పిరిడీనియం క్లోరోక్రోమేట్ అది మీకు ఎక్కడిదిరా రైట్ సో హేటర్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ హాయ్ సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అయింది వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అయింది రైట్ సో నెక్స్ట్ బి హౌ ఎక్స్ ఈజ్ ఆప్టైన్డ్ హౌ ఎక్స్ ఈజ్ ఆప్టైన్డ్ సో ఎక్స్ ఎట్లా ఆప్టైన్ అవుతుంది బేటా lime water can be lime water can be obtained lime water can be obtained from calcium oxide from calcium oxide that is what beta quicklime that is what quicklime lime water can be obtained by calcium octaned that is what beta quicklime ఓకే సో ఇక్కడ ఏంది మనకి కాల్షియం ఆక్సైడ్ని కాల్షియం ఆక్సైడ్ విత్ వాట్ బెటా వాటర్తో డిజాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది CaOH taken twice so this is what beta lime water this is lime water. Just give me 2 minutes of time beta just give me 2 minutes.
Okay, sorry for the day beta, sorry for the delay. Okay, chalo, moving ahead with another question. Okay Rana, next question. So identify the what beta, identify the compound X on the basis of what beta, the reaction given below. Also write the name and chemical formula of A, B and C. Okay na. So ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా మనకి రైట్, సో కాంపౌండ్ ఇచ్చినాడు, సో అది ఎక్స్, కాంపౌండ్ ఎక్స్ అనేది ఇచ్చినాడు, జింక్ తో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ వాట్ బేటా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయితే వాటర్ వస్తూ ఉంది. అండ్ వాట్ బేటా ఎస్టిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయితే వాటర్ వస్తుంది. సో జనరల్ గా ఈ కాంపౌండ్ అనేది యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఏంటి బేటా, ఇది బేస్ అయ్యి ఉంటేనే యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది, బేస్ అయ్యి ఉంటేనే యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా, మామూలుగా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకోండి. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని జింక్తో రియాక్ట్ చేసాం అనుకో, ఏమొస్తుందన్నా సోడియం జింకేట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని జింక్తో రియాక్ట్ చేసి ఏమవుతుందన్నా ఇక్కడ సోడియం జింకేట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, Na2ZnO2, Na2ZnO2 ప్లస్ వాట్ బేటా హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకేనా, సో ఇదేంది, ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇదేంది నాన్న కాంపౌండ్ ఎక్స్. కాంపౌండ్ ఎక్స్ ఏంద్రా, ఇది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకేనా, సో ఇది కాంపౌండ్ ఎక్స్ నాన్న, ఇది కాంపౌండ్ ఏ, ఇది కాంపౌండ్ ఏ. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లైక్ విచ్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ యాసిడ్ నాన్న, విచ్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ యాసిడ్. ఓకే, సో సేమ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడే ఏమవుతుందన్న హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, హెచ్సిఎల్తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ NaCl, సాల్ట్, న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది కదా, NaCl ప్లస్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. సో ఈ కాంపౌండ్ ఏంద్రా, ఇది ఈ కాంపౌండ్ వచ్చేసి బి నాన్న, ఈ కాంపౌండ్ వచ్చేసి బి. ఓకేనా, కాంపౌండ్ వచ్చేసి బి, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏందన్నా, నెక్స్ట్ లైక్ NaOHA, మళ్ళీ NaOHA దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందన్నా ఎస్టిక్ యాసిడ్ CH3COOHతో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకే, కాంపౌండ్ సి అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది, కాంపౌండ్ సి అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. సో CH3COOH అంటే సోడియం ఎసిటేట్ ఫామ్ అవుతుందన్న, సోడియం ఎసిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా, సో సోడియం ఎసిటేట్ CH3COONA, COONA ప్లస్ ప్లస్ ఏమొస్తారా వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంది. ఓకేనా, ఇదేంద్రా, ఇది కాంపౌండ్ సి, ఇది వచ్చేసి కాంపౌండ్ సి నాన్న. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఎక్స్ వచ్చేసి ఏంది నాన్న, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. కాంపౌండ్ వచ్చేసి ఎక్స్ వచ్చేది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఏ, కాంపౌండ్ ఏ వచ్చేసి ఏంది నాన్న సోడియం జింకేట్ Na2ZnO2. ఓకేనా, Na2ZnO2, ZnO2 sodium zincate, right. So next compound B, compound B sodium chloride nana, NaCl, sodium chloride, right. Next compound C, what beta sodium acetate, sodium acetate, acetate, that is what beta CH3COONA, sodium acetate, what beta sodium acetate CH3COONA, right. So this is the answer for the question. Clear Anna, is this clear Ra? Happy Bogi Anna, hater of this world, happy Bogi. Only 4 students are there. Why is it so? Shall we move ahead? Shall we move ahead beta? Azad చెప్పరా, ఇట్లా అడిగినప్పుడేమో సపోర్ట్ చేయలేడు. రైట్,
రైట్ బేటా. A metal carbonate X reacting with an acid gives gas which when passed through a solution Y gives the carbonate back. So on the other hand, a gas G obtained at anode during electrolysis of brine passed on dry Y, it gives a compound Z. So used for disinfecting drinking water, identify the X, Y, Z. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి చాలా పెద్దగా ఉంది నాన్న. ఓకేనా, చాలా పెద్దగా ఉంది క్వశ్చన్. ఓకేనా. మెటల్ కార్బోనేట్ విత్ యాసిడ్ గివ్స్ వాట్ బెటా గ్యాస్. ఓకే, మెటల్ కార్బోనేట్ ఏంది, ఎక్సాన్ రియాక్టింగ్ విత్ అన్ యాసిడ్ గివ్స్ విచ్ గ్యాస్ విచ్ పాస్డ్ వెన్ పాస్డ్ త్రూ సొల్యూషన్ వై. ఓకేనా, సొల్యూషన్ వై నుంచి పాస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, గివ్స్ కార్బోనేట్ బ్యాక్. కార్బోనేట్ అనేది బ్యాక్ రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. హ్యాపీ భోగి టు యూ ఆల్సో, రైట్. సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఏ గ్యాస్ జీ దట్ ఈస్ ఆబ్టెండ్ ఎట్ యానోడ్ బెటా. సో ఒక గ్యాస్ అనేది యానోడ్ దగ్గర, అంటే మామూలుగా ఇది యానోడ్ అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్లో యానోడ్ దగ్గర వచ్చేది క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తుంది. క్లోరిన్ గ్యాస్ అయితే వస్తుంది, అదొక్కటి దొరికింది మనకి. ఓకేనా. ఇట్ గివ్స్ కాంపౌండ్ జెడ్. కాంపౌండ్ జెడ్ అంటే గ్యాస్ని పాస్ చేస్తే మనకి కాంపౌండ్ ఎక్స్ నుంచి ఫామ్ చేస్తే వెన్ గివ్స్ కాంపౌండ్ జెడ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. సో కాంపౌండ్ జెడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి, ఓకే, డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కదా, డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్. సో ఐడెంటిఫై కాంపౌండ్ జెడ్ అండ్ జీ అన్నాడు. సో మనకి ఏంది బేటా, ఫస్ట్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్ ఈజ్ వాట్ బేటా, కాల్షియం కార్బోనేట్ రా. ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ కార్బోనేట్ బ్యాక్ వచ్చేది ఎప్పుడు నాన్న, లైమ్ వాటర్ నుంచి పాస్ చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని. ఓకేనా. ఎక్స్ ఈజ్ కాల్షియం కార్బోనేట్, వాట్ ఈస్ దట్ బేటా, CaCO3, రైట్. సో ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనము CaCO3ని, ఓకే, CaCO3ని ఏం చేస్తున్నా, సాలిడ్ కదా ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, మనకు తెలుసు ఇది ఎక్స్ అని. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ నుంచి ఫామ్ చేస్తా ఉన్నాం. అంటే విత్ అన్ యాసిడ్ కదా, ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ అంటే మనకి కాల్షియం క్లోరైడ్ వస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, కాల్షియం క్లోరైడ్ వస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, అండ్ వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బేటా, వన్ మోర్, కార్బోనేట్స్ విత్ యాసిడ్ ఏమైతే మనకి వాటర్ కూడా ఫామ్ చేస్తాయి కదా, వాటర్ కూడా ఫామ్ చేస్తుంది, వాటర్ కూడా ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, వాటర్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్ బేటా. సో ఇక్కడ ఏంది మనకి, అక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 HCl, రైట్. దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకేనా. సో నౌ వెన్ వి పాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ త్రూ ద వై. ఓకేనా. సో వై ఏంది మరి మనకి ఇక్కడ తెలియదు కదా. సో వై వచ్చేసి ఏంది బేటా మనకి, వై ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. సో వై ఏంది నాన్న, వై ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, వై ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఓకేనా. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏంటన్నా, ఇక్కడ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ నుంచి, ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వై రా, ఇది ఏంది వై. ఓకే, మనం ఏంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని పాస్ చేసాం అనుకో, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని పాస్ చేస్తే మనకి కార్బోనేట్ని బ్యాక్ ఇస్తుంది, కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే, కాల్షియం కార్బోనేట్ వస్తుంది, CaCO3 వస్తుంది, ప్లస్ వాట్ బేటా, వాటర్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది, వాటర్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో మనకి మళ్ళీ వై అండ్ ఎక్స్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా, మనకి వై అండ్ ఎక్స్ కూడా బ్యాక్ వచ్చింది, రైట్, ఎక్స్ బ్యాక్ వచ్చింది, రైట్. సో దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు, ఏ గ్యాస్ జీ ఆబ్టెండెడ్ డ్యూరింగ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకే, ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటే ఏంది, గ్రీషన్ కుమార్, ఎస్ బేటా. సో ఇప్పుడు గ్యాస్ జీ కదా, గ్యాస్ జీ అనేది ఎట్లా వస్తుందన్న, ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్. ఓకేనా. సో బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి మనకి, లైక్ సోడియం క్లోరైడ్ కదా మనకి, సోడియం క్లోరైడ్ని, ఓకే, వాటర్తో కలిపితే ఏమంటాం, దీన్ని బ్రైన్ అంటాం రా, దీన్ని ఏమంటాం, బ్రైన్ అంటాం. ఓకేనా, బ్రైన్ కదా ఇది. దీన్ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినాం అనుకో బేటా, దీన్ని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినాం అనుకో, ఏమొస్తుందన్న మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది. సతీష్, గుడ్ మార్నింగ్ బేటా, నో ప్రాబ్లం. ఏమొస్తుందన్న మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది రా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది, ప్లస్ మనకి క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తుందన్న. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకేమొస్తుందిరా, ఇంకేమొస్తుంది చెప్పు, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుందా, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ వస్తుందా, మీకు బాగా తెలుసు కదా, ఆజాద్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో ఇది ఎక్కడన్నా, ఇది యానోడ్ దగ్గర వస్తుంది, ఇది ఎక్కడ వస్తారా, ఇది క్యాథోడ్ దగ్గర వస్తుంది, యానోడ్ దగ్గర వస్తుంది, ఇది క్యాథోడ్ దగ్గర వస్తుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర రావడం
జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా గ్యాస్ జీ, దిస్ ఈజ్ గ్యాస్ జీ. ఓకే, సో what we can write here? Yes, good morning beta. The gas G is chlorine obtained at anode in electrolysis of brine. Electrolysis of brine, in electrolysis of brine. Okay now, so now, so when we pass this what beta dry, okay, so ఇక్కడ ఏమిచ్చింది మనకి, okay, why? So it gives the compounds that used for disinfecting drinking water. So during like electrolysis, a gas G that is obtained at anode during electrolysis. On the other hand, a gas G is passed on dry Y. So it dry Y ఏంది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కదా, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ నుంచి పాస్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంది మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇదేంది బెట మనకి డ్రై వై అన్నట్టు, డ్రై వై, ఇది డ్రై వై కదా. సో వెన్ వి పాస్ దిస్ క్లోరిన్ గ్యాస్ని ఫామ్ చేసాం అనుకో, ఏమొస్తుందన్న మనకి కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ దట్ ఈస్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇస్ ఆప్టెండ్, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇస్ ఆప్టెండ్ అండ్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, రైట్. సో వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది, ఓకేనా. సో హియర్ this is what beta, this is Z and this is Z, okay now. So what we can say, Z is calcium oxychloride, Z is calcium oxychloride, Z is calcium oxychloride used for disinfecting drinking water. Calcium oxychloride bracket lo రాయండి, bleaching powder, okay, used for disinfecting drinking water. Disinfecting drinking water. క్లియర్ నానా. అక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏదైతే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోనే ఐడెంటిఫై చేస్తూ రావాలి. క్లియర్ అనా? Good morning, Likita Sri. Okay, shall we move ahead, beta? Mission 600 you said first. Very good, very good. Happy Pongal, Nana. అరే నానా ఆజాదు, తర్వాత రా, ఆపరా, చాటింగ్ ఆపు, క్లాస్ విను. షల్ వి మూవ్ హెడ్?
right? So write a chemical formula for washing soda. Why is it called baking basic salt, and give uses. Okay now. So first and beta chemical name. Chemical name. What is the chemical name and chemical formula of washing soda? So chemical name in the chemical name is sodium carbonate. Chemical name sodium carbonate. Sodium carbonate. Right? So next వచ్చేసి chemical formula రా. Chemical formula. Chemical formula ఏందినా? Na2CO3.10H2O. Na2CO3.10H2O. Okay. Right? Okay. Next. So why it is called baking basic salt? So why? Because what beta, when it is dissolved in water, it gives a base. Okay, it gives a base. Okay now, right? So what we can say here, it is basic salt. It is basic salt. It is basic salt because when it is dissolved in water, 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 it gives a strong base. It gives a strong base. Gives a strong base. Okay, what is that beta? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Okay, and uses is what beta? Uses of what beta? Washing soda. Uses of washing soda. Okay, uses of washing soda. First one ఏంటి బేటా మనకి? used in paper, glass and soap industry. Right? Used as cleaning agent. Used as cleaning agent. Right? So next ఏంటి బేటా? Used for removing permanent hardness of water. Used for removing permanent hardness of water. Hardness of water. Used for removing permanent hardness of water. Right? Yes beta, yes. Clear? Is this clear nana? హెచ్ఎంపివి వైరస్ ఏం కాదురా రే, అంతుతుంది హెచ్ఎంపివి వైరస్. జస్ట్ ఫీవరస్ అంతే. కోల్డ్ అయితే ఫీవర్ వస్తుంది. వరలక్ష్మి హాయ్. షెల్లీ మూవ్ హెడ్ బేటా. ఎంతమంది ఉన్నారా అసలు? ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ నానా, వాషింగ్ సోడా ఇట్ ఈస్. Yes beta. Yeah, it is used to manufacture the sodium compounds such as borax also. You can write that also. How do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids? Metal carbonate gaani, metal hydrogen carbonate gaani acid తో. Hi Shanti, good morning. Okay, react అయితే ఏమైతుంది? Okay, so next give their chemical equations. Name the gas evolved during the reaction. What will happen when this gas passed through lime water? Okay now,
ఓకే బేటా, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం, రైట్. సో క్వశ్చన్ చూసాం కదా, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే మెటల్ కార్బోనేట్ కానీ, నో ప్రాబ్లం బేటా, మెటల్ కార్బోనేట్ కానీ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ కానీ యాసిడ్తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతా ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో హియర్, సో వాట్ వీ కెన్ సే బేటా, మెటల్ కార్బోనేట్ or metal hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate, metal carbonate or metal hydrogen carbonate react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate react with what beta, acids to give, react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water, ఓకేనా. ఇది రియాక్షన్ బేటా, వాటితో రియాక్ట్ అవుతాయి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ గివ్ దర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వమని చెప్తా ఉన్నాడు, ఓకే. సో ఏంటి బేటా, మెటల్ కార్బోనేట్ తోండి, మెటల్ కార్బోనేట్ విత్ యాసిడ్, మెటల్ కార్బోనేట్ విత్ యాసిడ్, ఓకేనా. మెటల్ కార్బోనేట్ విత్ యాసిడ్ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ మనకి Na2CO3 ఇస్తానన్న, Na2CO3 సోడియం కార్బోనేట్, ఓకేనా. సో సోడియం కార్బోనేట్ ఏమవుతుందన్నా, ఓకే సాలిడ్ కదా, ఇది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది అనుకున్నాం, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో మనకి ఏమొస్తుందన్న, కరస్పాండింగ్ సాల్ట్ ఏంటి, సోడియం క్లోరైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దాంతోపాటు మనకి ఏమొస్తుంది, వాటర్ వస్తుంది, ఓకే. అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, విచ్ ఈస్ గ్యాస్ బేటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటల్ బైకార్బోనేట్ విత్ యాసిడ్ నానా, మెటల్ బైకార్బోనేట్ విత్ యాసిడ్, ఓకే. సో మెటల్ బైకార్బోనేట్ విత్ యాసిడ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి, లైక్ NaHCO3, ఓకేనా. సో NaHCO3 దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందన్నా, సేమ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది, రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మనకి సోడియం క్లోరైడ్ వస్తుంది, NaCl వస్తుంది, అండ్ వాట్ బేటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, సో లైక్ వాటర్ వస్తుంది, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈజ్ లైక్, okay, and this is aqueous, and this is also aqueous, and this is liquid, and this is gas. So sometimes you can take this also aqueous only, here also you can take aqueous only, no problem, right. Okay, so this is what beta, right, this is the equation, right. So next yes, so next ఏంటన్నా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్, ఓకేనా. So the gas evolved is what beta, gas evolved is carbon dioxide, is what beta, carbon dioxide, okay, carbon dioxide, right. So next, so ఇక్కడ ఏమడిగింది ఇంకా, what will happen when this gas is passed through lime water. సో గ్యాస్ అనేది లైమ్ వాటర్ నుంచి పాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓకేనా. సో వెన్ గ్యాస్ ఈజ్ పాస్డ్, గ్యాస్ అంటే ఏంటి మరి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదా. వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ లైమ్ వాటర్, it turns milky,
it turns milky due to the formation of calcium carbonate. So lime water and the calcium hydroxide gandana, calcium hydroxide, this is like aqueous, and this is what the lime water. Okay, when we pass carbon dioxide gas through it, so what it will form beta, it will form calcium carbonate. Okay, this is solid, and this is what beta milky white, this is milky white. Okay, and what it will form, water will be formed. Right, is this clear, Nana? Is this clear? Is this clear now? Yes. Moving ahead. Explain how changes in pH can lead to decay and how proper dental hygiene can prevent it. So tooth decay అనేది ఎట్లా వస్తుంది అండ్ దాని యొక్క ప్రాపర్ డెంటల్ హైజీన్ ఏందని అడుగుతా అన్నాడు. ఓకే, ఎస్ నాన్న ఇస్తాను. రైట్, సో ఇక్కడ ఏంటన్నా ఫస్ట్ టూత్ డికే అండ్ పిహెచ్. Tooth decay and pH. Okay na, tooth decay and pH. So here what is happening beta? Yeah, Amit, yes. Good morning beta. So tooth decay ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ. సో టూత్ ఎనామిల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్. ఓకేనా, టూత్ ఎనామిల్ is made up of what beta? Calcium phosphate. Tooth enamel is made up of what beta? Calcium phosphate, which is corroded when the mouth pH is what beta? When the mouth pH falls below 5.5. Okay now, so next ఇక్కడ ఏమైతుందంటే, so whatever the bacteria which is present in our mouth, okay now, so that react with the left food particles on our teeth and it will release acid. Okay now, so ఇక్కడ ఏమైతుందంటే bacteria in the mouth produces acids. Bacteria in the mouth produces acids when degrading sugar. When degrading sugars. Bacteria in the mouth produces acids when degrading sugars, leading sugar on better. What beta? Leading to low pH. Yes, Vaishnavi, fine beta. Okay, next,
ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టూత్ డికే. సో ప్రివెంటింగ్ టూత్ డికే, ప్రివెంటింగ్ టూత్ డికే, ప్రివెంటింగ్ టూత్ డికే. ఓకేనా? సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ బేటా? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంట్రా? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? సో క్లీనింగ్ మౌత్, క్లీనింగ్ ద మౌత్, cleaning the mouth after eating, after eating removes what beta? Removes food particles, food particles. After removing food particles and bacteria and bacteria. Okay, second thing ఏంటి బేటా మనకి? Second thing, toothpaste. We have to use toothpaste. Okay, toothpaste ఏంటి బేటా? Generally they are basic, generally basic. Toothpaste generally basic. Okay, neutralizes excess acid in the mouth. Okay, mouth, and helps in preventing tooth decay, preventing tooth decay, preventing tooth decay, right? So next ఏంటి నాన్న? Maintaining good dental hygiene, maintaining good dental hygiene by what beta? Brushing and flossing, what beta? Is essential సినిమాలో వచ్చేది అయితే కాదురా రై. ఈజ్ ఎసెన్షియల్, బొగ్గు వాడతా నేను. ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు ప్రివెంట్ pH related issue, to prevent pH related tooth problems. pH related tooth problems. ఉప్పు ఉంది, నిమ్మకాయ ఉంది, యాపాకు ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి నాన్న. Clear? Moving ahead beta. So this is about preventing. How do acids and bases behaves in water solution? Okay, so what ions do they produce? Provide examples and equations to illustrate their behavior. Okay now, so okay, so first thing what beta here? Okay, acids in water. First thing in beta manaki acids in water, okay, acids in water chudandi what will happen beta?
Acids generate H plus ions. Acids generate H plus. So this is also nothing but what beta H3O plus hydronium ion. Hydronium ion. Okay, H plus hydronium ions. What beta? When dissolved in water. When dissolved in water. When dissolved in water. Right? So examples ఏందన్నా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ HCl in water forms HCl in water forms HCl in water forms H3O plus ions. H3O plus ions. HCl in water forms H3O plus ions. Okay. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్న ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్ HCl అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తాము. HCl అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తాము. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటా వీఆర్ గెటింగ్ H3O ప్లస్ అండ్ వాట్ బెటా Cl మైనస్ H3O ప్లస్ అండ్ Cl మైనస్. ఓకేనా. సో సేమ్ ఇలాగే నెక్స్ట్ బేసెస్ ఇన్ వాటర్ నాన్న బేసెస్ ఇన్ వాటర్. సో బేసెస్ ఇన్ వాటర్ ఓకే. బేసెస్ అనేది వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితే సో బేసెస్ ప్రొడ్యూస్ OH మైనస్ అయాన్స్. OH minus hydroxide bases produce OH minus ions hydroxide ions anna bases produces OH minus ions hydroxide ions when dissolved in water hydroxide ion when dissolved in water. Okay now. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అని ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ వాటర్ ఫార్మ్స్ sodium hydroxide in water forms Na plus and OH minus ions ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది కదరా. సో దాన్ని వాటర్లో చేసినాం అనుకో వాటర్లో చేస్తే ఏమవుతుంది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ వాటర్. ఓకే ఇన్ వాటర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటా Na plus and OH minus ion Na plus and OH minus ions. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం అడిగినాడు provide examples and equations illustrate their behavior the behavior of acids and bases of what beta acids and bases in water solution acids and bases in water solution acids and bases in water solution. Okay, is essential for what beta understanding the neutralization reaction. Essential for understanding the neutralization reaction. Understanding the neutralization reaction. Clear?
ఏం నడుస్తుందిరా రై? ఇస్ దిస్ క్లియర్ నానా? ఆజాద్, జస్ట్ స్టాప్ ఇట్. Is it private chat or it is class? Okay, Isha. Shall we move ahead, Nana? Right. So next, a compound X which is prepared from gypsum has the property of what beta? Hardening when mixed with what beta? Proper quantity of water. So identify X and write its chemical formula. State the difference of chemical composition between baking soda and baking powder. Okay na. So first ఏంటి బేటా? ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ the compound X is prepared from gypsum. So what do we prepare from gypsum beta here? Plaster of Paris. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏందని ఇక్కడ ద కాంపౌండ్ ఎక్స్, ద కాంపౌండ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ జిప్సమ్, దట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ జిప్సమ్, దట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ జిప్సమ్ and has the property and has the property of hardening when mixed, the property of hardening when mixed with a proper quantity of water, mixed with a proper quantity of water, when mixed with a proper quantity of water is what beta? Is plaster of Paris, is plaster of Paris. Proper quantity of water is plaster of Paris. So chemical formula, its chemical formula anvadam, its chemical formula is what beta? Its chemical formula is CaSO4 dot half H2O. Calcium sulfate half H2O. Okay. Next. So what did he ask beta? State the chemical composition between baking soda and baking powder. Okay now. So the chemical composition difference. Second one kada. The chemical composition difference between baking soda and what beta? Baking powder. Baking soda and baking powder. Baking soda and baking powder. So first baking soda. బేకింగ్ సోడా. సో ఇక్కడ ఏం రాసాం నాన్న? బేకింగ్ పౌడర్ రాయండి, బేకింగ్ పౌడర్, రైట్. బేకింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ రాస్తాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ బేకింగ్ సోడా ఇస్ వాట్ బేటా? అ సింగిల్ కాంపౌండ్. ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ కాంపౌండ్. ఓకేనా, సింగిల్గా ఉంటుంది ఇది. అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ ఏందన్నా? ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ టార్టారిక్ యాసిడ్, మైల్డ్ యాసిడ్ కదా, ఆ మిక్చర్. ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్, రైట్. సో నెక్స్ట్ అన్న
It consisting of sodium hydrogen carbonate. It consists of sodium hydrogen carbonate. What is that, beta? NaHCO3. NaHCO3. Okay. It consists of what, beta? Baking soda. Consists of baking soda. And next what, beta? రేపు ఉంటుందన్న మళ్ళీ క్లాస్ చష్మిక. నా క్లాస్ రేపు ఉంటుంది. an acid. సో ఇదేం బేటా? లైక్ మైల్డ్ యాసిడ్. సో మైల్డ్ యాసిడ్ అంటే వీక్ యాసిడ్ అండ్ a moisture absorbant. So this is the difference between what, beta? Which formula name, Nana? Matro tree 2. Which formula name you are asking? హ్యూమిడిటీకి ఫార్ములా ఏముంటుందిరా? వాటరే కదా. హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంది? దాంట్లో ఉండే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండేటువంటి వాటర్ పర్సంటేజే కదా, రైట్? బేకింగ్ సోడా ఈజ్ వాట్ బెటా? NaHCO3. On heating X 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes Y. ఓకేనా? 373 కెల్విన్ దగ్గర హీట్ చేసి ఏమవుతుంది మనకి? Y లా కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది. సో Y ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ డాక్టర్స్ యూజ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్. సో ఏంటంటే మనకి ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్ అంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఓకే, దానికంటే ముందుండే కాంపౌండ్ ఏంటంటే జిప్సమ్. ఓకేనా? జిప్సమ్ కదా. సో ఐడెంటిఫై X అండ్ Y. సో హౌ కెన్ X బి రీఆప్టెన్ ఫ్రమ్ Y? సో ఫస్ట్ ఏంటి బెటర్ మనకి ఇక్కడ X ఈజ్ జిప్సమ్. Okay, what is that, beta? CaSO4.2H2O. And Y is what, beta? And Y is plaster of Paris. Plaster of Paris. Then formula is CaSO4 half H2O. CaSO4.2H2O. Okay, now. So Y is the substance used, okay, by doctors for what, beta? Supporting fractured bones. Okay, now for supporting fractured bones. Okay, in the right position. In the right position. Right? So next, okay, now. So next enti, what can be reobtained? Okay, how can X can be reobtained? So X etla anedi reobtain cheyadam jarutundi. Okay na? X can be reobtained by from Y. X can be reobtained
from Y. X can be reobtained from Y by adding water to plaster of Paris. By adding water to plaster of Paris. By adding water to plaster of Paris. Okay, which will convert it back to gypsum, which will convert it back to gypsum. So gypsum laga convert చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద రియాక్షన్ బట్ ఇక్కడ మనకి CaSO4 డాట్ హాఫ్ H2 ఉంటే ఇది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. ఓకేనా? సో దీన్ని మళ్ళీ వాటర్తో డిజాల్వ్ చేస్తా ఉన్నాము. వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తాం 1.5 H2O. సో వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ బెటా? ఇట్ విల్ గివ్ జిప్సమ్. ఓకేనా? ఇట్ విల్ గివ్ జిప్సమ్. CaSO4 డాట్ 2H2O అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? జిప్సమ్. దిస్ ఈజ్ జిప్సమ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంది? ఇది మనకి ఇది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ రా. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. రైట్? ఏమైందిరా? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ అనా? ఎస్ ఎస్ బేటా. ఇప్పుడు చేసేది అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏరా. రిషికేష్ హాయ్. రైట్ బేటా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఈజ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ a weak acid. How can it be verified? So explain why aqueous solution of an acid conducts electricity. So you have 4 solutions A, B, C and D. The pH of solution is what? 6. A is 6, B is 9 and C is 12 and D is 7. Identify the most acidic and most basic solutions and arrange the above 4 solutions in the increasing order of their H plus ion concentration. State the change in color of pH on dipping the సొల్యూషన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి మనకి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్. ఓకే. ఇన్ లైక్ సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే బేటా హెచ్సిఎల్ ఇస్ దేర్ నా. హెచ్సిఎల్ ఈస్ ద కంప్లీట్గా అయనైజ్ అని అనుకో, అది స్ట్రాంగ్ బేటా. పార్షియల్ అయనైజ్ అయితే అది వీక్. ఓకేనా? చెప్తానన్నా, నెక్స్ట్ వీక్లో చెప్తాను డెఫినెట్గా. ఓకే. HCl is completely ionized. HCl is completely ionized. In aqueous solution, whereas okay, acetic acid ఏం చేస్తున్నానా? partially ionized in aqueous solution. Okay, so HCl gives okay dark red color with pH paper. HCl gives dark red color. HCl gives dark red color with pH paper. Whereas CH3COH gives orange color.
acetic acid. This is acetic acid. Acetic acid gives orange color. Orange color. ఆరెంజ్ కలర్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ aqueous solution of an acid conduct electricity. So how it is conduct electricity? Because what beta? It is because acid ionizes and it is because acid ionizes and so what it will form beta? Okay, ionizes and an aqueous solution lo undam. In aqueous solution, acid ionizes in aqueous solution, acid ionizes in aqueous solution, and these ions conduct electricity, and these ions what they will do beta? They conduct electricity. These ions conduct electricity. Okay, next what did he ask beta? Next, so you have 4 solutions, A, B, C and D pH of solutions. Okay, third dantlo first identify the most basic and most basic solution. So third dantlo A beta, third dantlo A. Okay na? So which is most acidic and which is most basic? So దేనికైతే pH వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో అది మోస్ట్ ఎసిడిక్. 6 అనేది మోస్ట్ ఎసిడిక్ బెటా. A is what beta? A is most acidic and next what beta? Most basic ఏంది 12 కదా, 12 is most basic. ఓకేనా? సో ABC. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏంటి, A with pH 6 is equal to 6 is most acidic. ఓకేనా? నెక్స్ట్ C with pH is equals to what he has given 12 na, 12 is most basic. 12 is most basic. Okay, next enter ikkada B, arrange the above solutions in the increasing order of H plus ion concentration. So increasing order of H plus ion concentration. So B kada, so H plus ion concentration. So first దేనికి ఎక్కువ ఉంది నాన్న, లైక్ H plus ion concentration దేనికి ఎక్కువ ఉంది? A. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏకి ఎక్కువ, దాని తర్వాత ఏముంటుంది 7, 9, 12. ఓకే, D, B అండ్ C. సో ఇట్లా రాయొచ్చు, లేదంటే ఫస్ట్ C రాసి దాని తర్వాత B రాసి దాని తర్వాత D రాసి దాని తర్వాత A. సో ఇది ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ H plus ion concentration. యా ఓకే, అయిపోయిందిరా నీ లొల్లి. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ ద చేంజ్ ఇన్ కలర్ ద pH పేపర్ అండ్ డిప్పింగ్ సొల్యూషన్ C and D. ఓకే, pH పేపర్ విల్ బికమ్ వాట్ బెటా? బ్లూ ఫర్ బేస్. Paper will become blue. Okay, in C. Okay, C లో బ్లూ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బేటా? pH paper will become green in D. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ బేస్ నాన్న, ఇదేంది, ఇది బేస్, ఇదేంద్రా ఇది న్యూట్రల్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? చెప్తానన్నా, చెప్తా, ఒక టైం తీసుకొని చెప్తారా? కంపల్సరీ చెప్తా. మొన్న స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ చెప్తా అని చెప్పాను కదా, సేమ్ ఇలాగే చెప్తాను. నిన్న టీఎస్కి అయింది నాన్న, ఈరోజు ఈ సెషన్ అందరికీ యూస్ఫుల్ అన్న, ఏపీకి యూస్ఫుల్లే, టీఎస్కి యూస్ఫుల్లే. ఓకేనా? రేపు మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది టీఎస్కి ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్ దిస్ ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నాన్న? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ రే?
Next, how do you determine the pH of substance using a universal indicator, and what can you infer about the nature of the substance based on their pH? Okay, to determine the pH of indicator, pH using a universal indicator, so first we have to follow few steps beta. We have to apply the indicator on the substance to the substance. Okay, so first, to determine the pH using universal indicator, pH using a universal indicator, pH using a universal indicator. Okay na, universal indicator usesi etla chestam. So first in beta, first thing, apply the universal indicator to the substance, right? So next, observe the change in color. Next in beta, observe the change, okay, in color, change in color, and match it to the pH scale, match it to the pH scale. So first ఏం చేయాలన్నా, ఇండికేటర్ కి అప్లై చేయాలి సబ్స్టెన్స్ ని. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, లైక్ వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ఇట్ టు ద చేంజ్ ఇన్ కలర్, వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ఇట్ టు ద pH scale. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం బెటర్, నేచర్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, nature of substance. Okay, nature of substance in beta, pH value is less than 7, pH value is less than 7 అనుకోండి. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నది, less than 7 indicates what beta, acidity. Less than 7 indicates acidity. Indicates what beta, acidity. pH value less than 7 is less than 7 indicates acidity. Okay, if it is greater than 7 అనుకోండి, basicity. pH value is, okay, greater than 7, indicates basicity, లేదంటే ఆల్కలినిటీ అని కూడా చెప్తాం. ఓకేనా? ఇఫ్ pH value ఓకే is 7, indicates neutral. Indicates what beta, neutral. So next ఏంటంటే, substance with lower pH. Substance with what beta, lower pH. Substance with lower pH values, higher H plus ion concentration. H plus ion concentration. H plus ion concentrations and are strong acids. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సేమ్ OH మైనస్ అయాన్స్కి, సబ్స్టెన్స్ with what beta, higher pH values,
ఓకేనా, హయ్యర్ pH values, ఓకే, have higher OH minus ions, have higher OH minus ion, OH minus ion concentrations, okay, and are strong bases, and are strong bases, strong bases. So they will form strong bases. Okay. సో చాలా ఇన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్న, యాసిడ్ బేసిస్ ఓవర్ ఇన్వెంట్ చేశాను అంటే చాలా ఉన్నాయి. బ్రౌన్స్టెడ్ లౌరీ ఉంది, అర్హీనియస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి అట్లా. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Clear na? Okay, moving ahead. Next beta, what do you mean by dilution of an acid or base, why it is done? So dilution of acid and base ante enti, idi enduku chestam, okay na? So dilution of acid or base is what beta? It is mixing of acid or base in water. Water lo add cheyadani manam em untam mana? Shanti, what no beta? I can't which one beta? This one. ఏమన్నా అంటే వాట్ డూ యూ డిటర్మైన్, హౌ డూ యూ డిటర్మైన్ pH ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యూజింగ్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్. యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ యూజ్ చేసి మనం pH ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని ఎట్లా డిటర్మైన్ చేస్తామని. అండ్ వాట్ కెన్ యూ ఇన్ఫర్ అంటే ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తావు అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ pH. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నానా టు డిటర్మైన్ ద pH యూజింగ్ వాట్ బై యూనివర్సల్ ఇండికేటర్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానన్నా, అప్లై ద యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ టు సబ్స్టెన్స్. సబ్స్టెన్స్ తీసుకొని యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అబ్జర్వ్ ద చేంజ్ ఇన్ కలర్ అండ్ మ్యాచ్ ఇట్ విత్ ద టు ద pH స్కేల్. సో మనం ఏం చేయాలంటే కలర్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి, అక్కడ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది అబ్జర్వ్ చేసేసి pH స్కేల్కి మ్యాచ్ చేయాలన్న. pH స్కేల్కి మ్యాచ్ చేసినప్పుడు సో నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, ఇఫ్ pH ఇస్ లెస్ దెన్ 7 ఇట్ ఇండికేట్స్ యాసిడిటీ, ఇఫ్ pH ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 7 ఇట్ ఇండికేట్స్ బేసిసిటీ అండ్ ఆల్కలినిటీ అండ్ ఇఫ్ pH అనేది 7 ఉంది అనుకోండి అది న్యూట్రల్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో సబ్స్టెన్స్ అనేది లోవర్ pH వాల్యూస్ ఉంటే హయ్యర్ ఇస్ ద యాసిడిటీ. ఓకేనా? H+ ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్స్టెన్స్ విత్ హయ్యర్ pH వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, హయ్యర్ OH- ion కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ బేసెస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్, వై ఇట్ ఈస్ డన్. ఓకేనా? సో మనకి డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇస్ బేస్ ఇన్ మిక్సింగ్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, డైల్యూషన్ of what beta? An acid or a base, an acid or a base, what beta? means acid or base means what beta? Mixing an acid or base, mixing an acid or base, mixing an acid or base with water, so water lo mix cheyadam. Okay na? Right, అయిపోయిందిరా, లంచ్ బ్రేక్ అయింది, సెషన్ అయిపోయేదానికి వచ్చింది. 28 అంటే ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంతేనా? దిస్ ఈజ్ డన్, దిస్ ఈజ్ డన్. ఎందుకు చేస్తాం నాన్న ఇది? డన్ to decrease the concentration of, to decrease the concentration, decrease the concentration of ions per unit volume. Venkat Punakala, happy Pongal to you. Hi Suha. Okay, bye everybody. Thank you. Okay, to decrease the concentration of what beta? Concentration of ions per unit volume.
ions per unit volume, ions per unit volume. In this way, the acid or the base, the acid or the base, the acid or the base is said to be diluted, is said to be diluted, is said to be diluted. Right, beta? So this is answer for the question, right? So moving ahead, so discuss briefly the example showing the importance of pH in our everyday life. So pH అనేది డే టు డే లైఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి డిస్కస్ చేయమని చెప్పినాడు. ఓకే, దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ ఏనా. సో ఫస్ట్ పాయింట్, ఓకే, సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏం బేటా కెన్ సర్వైవ్ ఓన్లీ ఇన్ నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH. ఓకేనా, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది విచ్ సర్వైవ్స్, ఓకేనా. 2 hours 18 minutes అయిందిరా క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యి. అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కదా ఇవి, కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి. ఓకేనా, ఓకే ఆజాద్, రైట్ బేటా. 30 క్వశ్చన్స్ నాన్న, సూపర్ 30 కదా. 29th క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇంకొకటి. సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేయనా, దే విల్ సర్వైవ్ ఓన్లీ ఇన్ నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ can survive, okay, only in narrow range of pH, only in narrow range of pH, narrow range of pH change, pH change. Okay, so example in a example, if lower the pH, okay, if lower the pH of river water, so ఏమైతుంది, lower the pH of river water, the survival of aquatic life, the survival of aquatic life, the survival of aquatic life becomes difficult, survival of aquatic life becomes difficult. So next, second thing beta, tooth decay nana. Tooth decay starts okay, when the pH value change in mouth, pH వాల్యూ చేంజ్ అయితే మౌత్లో మనకి టూత్ డికే అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ బేటా, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, అవర్ స్టమక్ ఏమైతేనైనా HCl గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా. అవర్ స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ HCl, our stomach produces HCl. Our stomach, what beta, it produces HCl, which controls what beta, the digestion of food, which controls the digestion of food, which controls the digestion of food in our stomach, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పాయింట్,
ఫోర్త్ థింగ్ ఏంటన్నా ఇక్కడ ప్లాంట్స్ రిక్వైర్, సో ప్లాంట్స్కి కూడా స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ఆఫ్ పిహెచ్ కాదు, ప్లాంట్స్ రిక్వైర్ what beta, a specific pH range. Siddharth, this is Srikanth Sir. Plants require a specific pH range. Plants require a specific pH range for their healthy growth. For their healthy growth. For their healthy growth. So next beta, next వచ్చేసి యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. మనకి వాటిని అవి సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి కదా, యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, వాట్ దే విల్ డూ బేటా? యూజ్ కెమికల్ సొల్యూషన్స్. Animals and plants use, yeah, you can ask your Ajay doubt. Animals and plants use chemical solutions having certain pH value for their self defense. వారి యొక్క సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం అవి యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. యా, నెటల్ స్టింగ్ methanoic acid also nothing but formic acid only. Okay, ant sting is also having formic acid. Right. So last but not least question, Nana. Last question but not least question. So we are going to complete our session with this last question. Explain why color of copper sulfate crystals changes on heating. So baking soda acts on as an antacid, and an acid should be added to water while diluting. So first and beta manaki first thing what beta, what is the పరిస్థితి, that is what we are using Eno, right? So burning sensation వస్తుందన్న. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ లైక్ కలర్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమవుతుంది బేటా, ఇట్ లూజెస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఓకేనా, ఇట్ లూజెస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఎన్ని ఉంటాయినా? ఇట్ లూజెస్ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. 5 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, of water of crystallization. Water of crystallization. Hence color changes. Next to B, baking soda is used as an antacid. It is alkaline and basic. Okay na, it is alkaline, that is basic. Okay, and neutralizes excess acid to relieve pain. Relieve pain. Okay, next to C and beta, an acid should be added to water while diluting. So as dilution is exothermic, as dilution is what beta, exothermic reaction, adding what beta, adding water to acid will
acid will splash and cause burns. Cause burns. బర్న్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? ఎస్ బేటా, ఎస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ నానా? Right, beta? So this is about acids, bases, super 30 questions. So hope you understand today's session, and see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and have a great day ahead for you, and see you in the next session. Till the time, bye everyone, and bye bye. Okay, see you with exciting tomorrow. Bye, and this is time for signing off for today's session, and this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Bye bye.